lesson, we are going to focus on was and were. Because if you remember, for the past tense, we need to use these verbs. Now, just like am, is, are, those were used for the present tense. Was and were are used when we talk about the past tense. And these are also be verbs or known as auxiliary verbs. இன்னைக்கு லெசனில் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது வாஸ் were இந்த வேர்ப்ஸை பற்றி. நாங்கள் இதற்கு முன்னாடி சில ஆக்சிலியரி வேர்ப்ஸ் ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ் பார்த்துருக்குறோம். am, is, are. இது மூணுமே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ப்ரெசன்ட் டென்ஸுக்கான ஆக்சிலியரி ஆர் ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ். இதை பற்றி நாங்கள் பார்த்தோம் முன்னாடி இருக்கிற லெசன்ஸில். இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறது was and were. Was and wereன்றதும் helping verbs, auxiliary verbs, but we use them for past tense. இறந்த காலத்துக்கு யூஸ் பண்ணுற verbs தான் இது. And இதுவும் be verbs என்ற category or auxiliary verbs என்ற categoryக்குள்ள தான் வரும். Action verbs கிடையாது. Right? Be verbs or auxiliary verbs. இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் இதை ஒரு சென்டென்ஸில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி. Or were, right, are also forms of the verb be. As I told you before, they are be verbs. Was is the simple past tense of am and is. Use was with pronouns I, she, he, it, and with singular nouns. So, let us have a look at what this actually meant. Was is the past tense of am and is, because am and is used in the present tense. You can use was with he, she, it, or I. Or you can use it along with any singular noun. Let us have a look at some of the examples. Beethoven was a German composer. Beethoven is the name of a musician. Because he is a single person, we use was. Sue was at the library this morning. Sue is a name of a person, single, singular, therefore was. It was very wet on Monday. Was. It is singular. 10 years ago, she was a baby. She is singular. 10 years ago talks about the past and therefore singular, so we use was. He was not well yesterday. Yesterday talks about the past, singular, he is single, therefore we use was. Last year she wasn't. Now this is the negative form. All of these were positive form sentences. This was also negative. He was not, wasn't. This is also he, she was not. Okay? When you say last year, it talks about the past. She was not, singular, negative form, therefore wasn't. Samantha was second in the race, wasn't she? Samantha actually
question tag, right? Was, singular. Wasn't she? Question tag. Okay? So, let us have a look at this in Sinhalese. பெத்தோவன் என்றது ஒரு மியூசிஷியன், ஃபேமஸ் மியூசிஷியன். இவர் மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணுவார். அவர் ஜெர்மன் நாட்டை சேர்ந்தவர், அதாவது ஜெர்மன் நேஷனாலிட்டி கொண்டவர். இப்போது அவர் உயிரோடு இல்லை. அதனால இவர் பாஸ்ட் டென்ஸில், அதாவது அந்த நேரத்தில் இருந்த ஒருவர், இறந்த காலத்தில் இருந்த ஒருவர் என்பதால் இவரை பற்றி நாங்கள் பேசும்போது வாஸ் என்றதை யூஸ் பண்ணுறோம். He was a musician. He was a composer. Sue was at the library this morning. இன்னைக்கு சூ லைப்ரரியில் இருந்தார். நாங்கள் இன்னைக்கு மார்னிங் சூ லைப்ரரியில் இருந்தார். இன்னைக்கு மார்னிங் என்று சொல்றதால அது பாஸ்ட் டென்ஸ், அதாவது அது இப்போ மார்னிங் இல்லை. ஸோ மார்னிங் நடந்த ஒரு விஷயம்ன்றதால அது பாஸ்ட் டென்ஸ். ஸோ நாங்கள் வாஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். It was very wet on Monday. மண்டே என்றது ஒரு வெட் டே, அதாவது ஒரு ஈரமான நாள். Because this talks about a specific Monday in the past, we use was. 10 years ago, she was only a baby. 10 இயர்ஸுக்கு முன்னாடி அவங்க ஒரு சின்ன பிள்ளை. அவள் என்பது பெயர் சொல், ஒருமை பெயர் சொல், சிங்குலர் என்பதாலவும் 10 இயர்ஸுக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயம் என்றதாலவும் நாங்கள் வாஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ பாஸ்ட் டென்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம் வாஸ், பட் அதுவும் சிங்குலர் சப்ஜெக்டாக இருந்தால் தான் நாங்கள் வாஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ரைட். அண்ட் இது வரைக்கும் நாங்கள் பார்த்தது பாசிட்டிவ் சென்டென்சஸ். நேற்று வரை அவர் சுகமில்லாமல் இருந்தார். நேற்று என்பது பாஸ்ட் டென்ஸ் மற்றும் he என்பது ஒருமை, சிங்குலர். therefore wasn't என்றதை நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். he wasn't well. wasn't அவர் சுகமில்லாமல் இருந்தார். சிங்குலர் ப்ளஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ், ஸோ wasn't. அண்ட் இது ஒரு நெகட்டிவ்ஸ்ன்றதால was not, ஸோ wasn't என்றதை யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் இது பாருங்க, இதுதான் கான்ட்ராக்ஷன். நாங்கள் ஆல்ரெடி படித்தோம். was not என்றதுக்கான ஷார்ட் ஃபார்ம், கான்ட்ராக்டட் ஃபார்ம் wasn't. Last year, she was not tall enough to reach the high shelf. அவள் கடந்த வருடம் வரைக்கும் இந்த புக் ஷெல்ஃபை தொடும் அளவுக்கு கூட உயரமாக இருக்கவில்லை. நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ். Samantha was second in the race, wasn't she? சமந்தா போட்டியில் 2வது இடத்தை பெற்றார் இல்லையா? சமந்தா என்பது சிங்குலர். இது ஒரு question. wasn't she என்றது அதனால நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். wasn't she the runner up, ரைட்? அதாவது 2வது இடத்தை பெற்றவர் இவர் இல்லையா? ஸோ wasn't she இவர் இல்லையா என்றது தான் அதை குறிக்கின்றது. அண்ட் சிங்குலர்ன்றதால நாங்கள் wasn't யூஸ் பண்ணுறோம். Now, let's have a look at were. Were is the simple past tense of are. Right? You use were with the pronouns you, we, they, or any plural noun. Right? So, let me just run through it. Now, singular, you use was or with singular nouns or pronouns. But with plural nouns or pronouns, you use were. And it is the past tense of are. என்றது present tense-க்கு யூஸ் பண்ணுறது for plural form. அதே இது இந்த past tense தான் were. ஸோ ஆவின் past tense தான் were. and ரெண்டுமே ப்ளூரலுக்கு தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம். அதாவது ப்ளூரல் நவுன்ஸ் ஆகட்டும், ப்ளூரல் ப்ரோனவுன்ஸ் ஆகட்டும், or you, example you, we, they, இந்த மாதிரி ப்ளூரல் ப்ரோனவுன்ஸுக்கும் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது were. The Romans were
brave soldiers. They were third in the wheelbarrow race. These both sentences are positive. There weren't any clouds in the sky. Negative. Were you still in bed when I phoned? Question tag. We were on the same school team. Positive. Those were my best jeans. Positive. Right? Let us have a look at it. The Romans were brave soldiers. Romans means plural. People who lived in Rome or people who live in Rome are called Romans. Because it is plural, we say were. They is a plural pronoun. Were. Okay. Third in the wheelbarrow. You know the wheelbarrow that you push and collect things to it? Okay. So, because they is plural, we use the verb were. Here, it is negative. There weren't any clouds in the sky. Okay. That means no clouds in the sky. Were you still in bed? Because it is the question tag, we use it at the start of the sentence, and you can ask, oh, were you in bed when I called you? So talking about a past incident. We were on the same school team. So this again is in the past. And you want to say, okay, we were in the same school team. Those were my best jeans. Again, something about the past. Jeans is a pair of trouser type that we wear. Okay. So again, because those are plural, we use were. We are plural, so we use were. You acts like a plural, so we use were. Clouds are plural, so therefore we say weren't. இவர்கள் ரோம நாட்டு குடியுரிமையை கொண்டவர்கள். brave soldiers, அதாவது இவர்கள் தைரியமான படை வீரர்கள். wheelbarrow போட்டியில் 3வது இடத்தை பெற்றார்கள். இவர்கள் அல்லாவிட்டால் அவர்கள் எனும் போது அது plural. அதே மாதிரி பெற்றார்கள் எனும் போது அது past tense. ஆகவே நாங்கள் were என்பதை இதில் யூஸ் பண்ணுறோம். வானத்தில் clouds. அவர்கள் எனும் போது plural. பெற்றார்கள் எனும் போது past form. ஆகவே நாங்கள் இதில் were யூஸ் பண்ணுறோம். வானத்தில் மேகங்கள் இருக்கவில்லை. நெகட்டிவ், பாஸ்ட் ஃபார்ம் நெகட்டிவ். அதே மாதிரி மேகங்கள் அதாவது clouds எனும் போது ப்ளூரல் நிறைய. ஸோ பாஸ்ட் ஃபார்ம் ப்ளஸ் ப்ளூரல் என்றதால weren't ப்ளஸ் அது நெகட்டிவ் ஃபார்ம் என்றதாலையும் நாங்கள் were not weren't யூஸ் பண்ணி இருக்கிறோம். இது ஒரு கொஸ்டின். நான் கால் பண்ணும்போது நீங்கள் கட்டிலையா இருந்தீங்க. இங்கே யூ என்று யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். உங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன். யூ ஆல்வேஸ் ஆக்ட் ஆஸ் அ ப்ளூரல். யூ என்பது எப்போவுமே பெண்மை ப்ளூரலாக தொழிற்படும். ஸோ அதனால் இது ப்ளூரலாகத்தான் நாங்கள் எடுப்போம். ப்ளஸ் பாஸ்ட் ஃபார்ம் இருந்தீங்களா என்று கேட்குறோம். ஸோ பாஸ்ட் ஃபார்மில் கேட்குறதால இது இங்கே நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். ப்ளூரல் ப்ளஸ் பாஸ்ட் ஃபார்ம். நாங்கள் ஸ்கூலில் ஒரே டீமில் இருந்தோம். நாங்கள் எனும் போது ப்ளூரல், இருந்தோம் பாஸ்ட் ஃபார்ம். therefore we use were. என்னிடமிருந்த நல்ல 2 ஜீன்ஸ் அது 2ம் தான். ஜீன்ஸ் என்றதுக்கு நாங்கள் பேர் ஒன்று என்று யூஸ் பண்ணுவோம். பிகாஸ் ஜீன்ஸ் நான் உங்களுக்கு முதலே சொல்லியிருக்கேன். அது எப்போவுமே பேர் ஆஃப் ஜீன்ஸ் பேர் என்று தான் சொல்லுவோம். பிகாஸ் 2ம் ஒன்றாக சேர்ந்தால் தான் நாங்கள் அது ஒரு ஆடையாக அணியலாம். ரைட். ஸோ அதனால் அது ப்ளூரல். therefore jeans, the pair of jeans 2 இருக்கிறதால plural word, so we use were. Those
because jeans, it's a pair, right? Because you're talking about a pair, it acts like a plural. Therefore, we take it as a plural and we talk or we write it as were. Alright? Next one. Here we have a little table to remember the words. I changes to we, was changes to were. You were, you were. He was, they were. She was, they were. It was, they were. Right? Here's a table to show you the different forms of the be verb only. Am, was. Are, were. Is, was. So plural are changes into were. So all you have to remember is in the present tense and the past tense, singular, plural, singular, plural. Okay? So, if you take am or is, the plural form is are. If you take was, the plural form is were. I, you write it with am, is, she, he, it or any other plural noun. Are, you use it with you, we, they. இப்போ நாங்கள் இது ஒரு சின்ன ஒரு சார்ட் விதத்தில் பார்ப்போம். இது நாங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சிருக்கிறது டு ரிமெம்பர். நாங்கள் இது ஒரு சார்ட் விதத்தில் பார்ப்போம். ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் சிங்கியூலர் வேர்ட்ஸுக்கு ப்ரோனவுன்ஸுக்கு சப்ஜெக்ட்டுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது எம் மற்றும் இஸ். அதுலேயும் எம் வி யூஸ் ஒன்லி ஃபார் ஐ. இஸ் வந்து தான் நாங்கள் ஷீ, ஹீ, இட் போன்ற வேர்ட்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் ப்ளூரலுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது தான் ப்ளூரல். ப்ரோனவுன் சப்ஜெக்ட்டுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது ஆ. எக்ஸாம்பிள் யூ, வி, தே, ஆர் என்றது நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம். Let's have a look at the past tense. You can use he, she, it or any singular noun, plural of, and also I. Here you can use it with you, we, they. Past tenseல் சிங்கியூலர் வேர்டுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது சப்ஜெக்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறது வாஸ். எக்ஸாம்பிள் ஐ, ஷீ, ஹீ, இட் இவை எல்லாவற்றிற்கும் பாஸ்ட் டென்ஸில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது வாஸ். பாஸ்ட் டென்ஸில் ப்ளூரலுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது எக்ஸாம்பிள் யூ, வி, தே போன்ற வேர்ட்ஸுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது were. She was a clever girl. They were good friends. Alright, so let us move on and have a look. Now, we'll try using the verbs. Where was Tim on Saturday? Tim கடந்த சனிக்கிழமை அங்கே இருந்தார். On Saturday, he was at home, right? Where was Tim on Saturday? So, on Saturday comes to the start of the sentence. He was at home. If you want, you can say on Saturday, Tim was at home, right? If you really want to use Tim, you still can. Last Saturday
லாஸ்ட் சனிக்கிழமை அவர் இருந்தது வீட்டில். Where is this? At home. Without saying Tim, because it has been used here, you can even say he. Right? Let's have a look at the second one. Where were Julia and Nancy on Sunday? Where were they? What is this place? It's called a park. Right? ஜூலியா மற்றும் நான்சி லாஸ்ட் சண்டே போன ஞாயிற்றுக்கிழமை அங்கே இருந்தனர். இதில் 2 பேர் இருக்கிறதுனால தே என்றதுனால, அதாவது தே என்றதை யூஸ் பண்ண முடியும் என்றதால 2 பேர் என்பதால் நாங்கள் were யூஸ் பண்ணுவோம். அவர்கள், அதாவது தே, லாஸ்ட் வீக் பார்க்கில் இருந்தாங்க. Or you can say on Sunday Julia and Nancy were at the park. Right? ගිය ඉරිදා ඒගොල්ලෝ හිටියේ පාක් එකේ. නැත්තං ඔගන්ට කියන්න පුළුවන් ගිය ඉරිදා ජූලියා සහ නැන්සි හිටියේ පාක් එකේ කියලා. Right? Next one. Where were the boys on Tuesday? So what can you see here? That's a nice place. A swimming pool. Where were they last Tuesday? At the swimming pool. So you can say on Tuesday they were at the swimming pool. Or you can say on Tuesday the boys were at the swimming pool. Right? So, where were the boys on Tuesday? Last Tuesday இந்த பாய்ஸ் ஸ்விம்மிங் பூலில் இருந்தாங்க. You can use the pronoun they, okay? Because boys is plural, we use it with the word were. Plural form, right? Next one. Melanie, right? So this is Melanie. Where was she on Friday? What is she doing? She's eating and there's someone serving behind, right? So where do you call a place that you eat and drink? It's called a restaurant. Now, why don't I call it a cafe? Good question. Cafe is a place where you just get, a coffee and something to drink maybe and eat like a sandwich or something. Usually we don't have, waiters or waitresses. Usually you say, okay, can I have a croissant and a hot chocolate, please? You get it, you sit down, you eat and you quickly leave. Whereas a restaurant means you have a variety of food, there is a waiter to serve you, right? It's more extravagant. லாஸ்ட் ஃப்ரைடே மெலானி அங்கே இருந்தார். மெலானி லாஸ்ட் ஃப்ரைடே இருந்தது ரெஸ்டாரண்ட் ஒன்றில். இப்போ நீங்கள் யோசிப்பீங்களாக்கும், நான் கேஃபே என்று சொல்லாமல் ரெஸ்டாரண்ட் என்று ஏன் யூஸ் பண்ணுறேன்னு என்று சொல்லி. கேஃபே என்று சொல்கிறது நாங்கள் அதாவது ஒரு சின்ன பசிக்கு ஷார்ட் ஈட்ஸ் ஒன்று சாப்பிட்டு காஃபி ஒன்று குடிக்கிற இடம் தான் கேஃபே. ரெஸ்டாரண்ட்டில் தான் நாங்கள் ஒரு ஃபுல் மீல், லஞ்ச் ஆர் டின்னர் ஆர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எதுவானாலும் ஒரு மீல் எடுக்கிற இடம் வந்து ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்.
அண்ட் ரெஸ்டாரண்ட்டில் எங்களுக்கு உணவு பரிமாறுறவங்க ஃபுட் சர்வ் பண்ணுறவங்கள நாங்கள் சொல்கிறது waiters அப்படின்னு சொல்லி. So, where did Melanie go on Friday? On Friday, she was at the restaurant. Melanie was at the restaurant. லாஸ்ட் ஃப்ரைடே மெலானி இருந்தது ரெஸ்டாரண்ட் ஒன்று. Or you can say, if they ask you where did Melanie go on Friday, අපිට question එක වෙනස් කරොත්, then she went to the restaurant on Friday, right? අපි මෙතන was and were use කරන හින්දා තමයි ඒක මම change කරලා තියෙන්නේ was and were කියන එකට, right? But to teach you, right? But you can even ask a question tag, where did you go, or where did Melanie go on Friday? எனக்கு முடியும் இந்த கொஷின்ஸை இப்படி மாத்துறதுக்கு. Where did Melanie go on Friday? இது இந்த லெசனுக்கு உரியது இல்லாவிட்டாலும் இதை நாங்கள் இப்படியும் எழுதலாம். அப்போ நாங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம், அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலாம். She went to the restaurant on Friday. Friday அவள் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போனாள். Or you can say she went to the restaurant. Or you can say on Friday she went to the restaurant. Let's have a look at it. Was Tim at the park yesterday? Is this a park? Does this look like a park? Adults, children, movie with stars. Is it a park? No. No, he wasn't. No, he was not. No, he wasn't. He was at the cinema. நேற்று டிம் இருந்தது பார்க்கில. இல்ல, அவர் அங்க இருக்கல. அவர் இருந்தது சினிமா ஹால்ல. All right. Next one. Were the boys at the swimming pool on Saturday? லாஸ்ட் சாட்டர்டே பாய்ஸ் ஸ்விம்மிங் பூல்ல இருந்தாங்க. இல்ல, அவர்கள் அங்க இருக்கவில்லை. பாய்ஸ் இருந்தது ப்ளூரல், அதனால தான் நாங்க weren't என்பதை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். பாய்ஸ் weren't, they weren't at home. இதுல பாய்ஸ் என்றது ப்ளூரல், அதனால தான் நான் weren't என்றது யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். they weren't at the swimming pool, they were at home. அவர்கள் இருந்தது வீட்டில். No, they weren't. Then make a plural. Boys lane. No, they weren't. Okay? Were not. Negative. Clear? Plural were. Singular was. இதுவே singular ஒருமையாக இருந்தால் we use was. pluralக்கு were. Singular. Was Melanie at home on Monday? Where is Melanie? She was at the park. Was Melanie at home on Monday? No, she wasn't. மெலானி லாஸ்ட் சண்டே வீட்டிலேயா இருந்தாங்க. இல்லை, அவள் அங்கு இருக்கவில்லை. அவள் இருந்தது பார்க்கில். She was at the park. So past tense plus she singular, so நாங்க யூஸ் பண்றது was. She was at the park. Next one. Were you and your family at the cinema on Sunday? Were you guys? Were you and your family at the cinema on Sunday? No, we weren't. So you have the kids here, okay? No, we weren't. Ne, api cinema ke neve hitiye. Where were we? We were at the restaurant. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நீங்களும் உங்களோட வீட்டாட்களும் சினிமா ஹால்ல இருந்தீங்க. இல்ல, நாங்க அங்க இருக்கவில்லை. நாங்க இருந்தது ரெஸ்டாரண்ட் ஒன்றில். So again, we hinda were not. We hinda were. Next one. Were Julia and Nancy at home on Wednesday? Were they at home? Is this a home? No. No, they weren't. They were at
the swimming pool. நான்சி மற்றும் ஜூலியா லாஸ்ட் வீக் நீங்கள் வீட்டிலேயே இருந்தீங்க. நான்சி மற்றும் ஜூலியா என்னும் போது more than one, 2 பேர். ஸோ நாங்கள் they என்றது யூஸ் பண்ணலாம். Therefore, they were at the swimming pool. அவர்கள் இருந்தது ஸ்விம்மிங் பூலில். Right. Next one. Tim at home yesterday. Right? Now, let's make this negative. I want to try. Okay? Tim at home yesterday. Tim wasn't at home yesterday. இப்போ நாங்கள் நெகட்டிவ் சென்டென்சஸ் மேக் பண்ண வேணும். டிம் என்பது ஒருத்தர். நெகட்டிவ்ன்றதால நாங்கள் சொல்கிறோம் he wasn't at home yesterday. He wasn't, was not. Julia and Nancy at the park on Saturday. So Julia and Nancy weren't at the park on Saturday. ஜூலியா மற்றும் நான்சி லாஸ்ட் சாட்டர்டே பார்க்கில் இருக்கவில்லை. நெகட்டிவ்ன்றதால plus plural 2 பேர் we say weren't. Julia and Nancy weren't at the park. Plural because there are 2 people. The boys at the restaurant on Thursday. The boys weren't. Boys, in the boys, last கடந்த Thursday வியாழக்கிழமை இந்த boys ரெஸ்டாரண்டில் இருக்கவில்லை. So, as you know now, with singular, you use was. She was at home. You can even say yesterday if you want to be more specific. He was at home. Sam was at home. Jenny was at home. I was at home. So with singular you use was. It can be a singular noun or it can be a singular pronoun. நாங்கள் singular noun or singular pronoun, அதாவது ஒருமை பேர் சொல் அல்லாவிட்டால் ஒருமை பிரதிபெயர் ஒன்றுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது was. singular noun, singular pronoun எதுவாக இருந்தாலும் was. ஒருமை பெயர் சொல், ஒருமை பிரதிபெயர். இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் ப்ளூரல் வேர்ட்ஸோடு எப்படி நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி. We were at home. They were at home. You were at home. My sister and I were at home. Don't worry about my writing. I think it's a little crooked. Don't worry too much about it. Okay. My friends were at home. So if you look at these sentences, we were at home. We is plural. எனது நண்பி வீட்டில் தான் இருந்தார். இந்த மாதிரி நாங்கள் ப்ளூரல் வேர்ட்ஸோட were என்பதை யூஸ் பண்ணுவோம். ரைட்? ஸோ இப்போ உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் ப்ளூரலாக இருந்தால், அதாவது the subject or the noun or the pronoun ப்ளூரலாக இருந்தால் we use were with that. They were at home. My friend and I were at the restaurant. அதே நேரத்தில்
சிங்குலராக ப்ரோனவுன் ஆர் சப்ஜெக்ட் நவுன் சிங்குலராக இருந்தால் நாங்கள் அதோட வாஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஐ வாஸ் அட் த ஸ்விம்மிங் பூல். ஷீ வாஸ் at the park. He was at the restaurant. இந்த மாதிரி was were singular pluralக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும். And was and were யூஸ் பண்ணுறதும் past formக்குன்றதை மறக்காதீங்க. So, you can see with singular was, nouns or pronouns, it will be was. With plural nouns or pronouns, it will be was. So, let us have a look at what we just did in this lesson. Quite a lot of pictures. In this lesson, we had a look at was and were. We now learnt that we use was and were when we talk about something in the past. If it is singular, noun or a pronoun, you use was, and if it is a plural noun or pronoun, we use were. So now I hope you understood where to use was and were and which tense to use it. Please stay tuned for the remaining lessons.